brought to you by Immigration Voice Network. Hello, welcome back to IVN. So good evening to all the people who are watching from USA and good morning to the people who are watching from India. So again, we are back with our Tuesday sessions. Ma'am is here. Hi, ma'am. Hi, good How are you, evening. ma'am? I'm good. How are you? I'm good, ma'am. So yeah, we were waiting for this session as always. And for the callers, మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా కానీ రిగార్డింగ్ ఇమిగ్రేషన్ మా ఫోన్ నంబర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలానే చాట్ బాక్స్ లోను మీరు టైప్ చేయొచ్చు. వెదర్ ఇట్స్ యువర్ క్వశ్చన్ or it's related to any general questions, whether you want to know about any updates regarding anything about USA immigration, you can call or you can type your question in comment box. So, ma'am, how are the things now? It can be as good as possible, but still we are seeing a lot of students being picked up even for minor violations or no violation. There was one student picked up today or yesterday, and she's still in custody. She didn't have any violation. They mistakenly thought the student had a traffic violation and they picked her up. Oh. She's still in custody. They haven't released her. So things are, looking better, but not completely gone. Okay. So, Still, the enforcement is tough. We are seeing a lot of enforcement, which is tough. So we don't know when this will come to a grinding halt, or will it ever come to a grinding halt? Not sure. it should come. ఎందుకంటే USA, going to USA is still a dream for so many people. అది Absolutely. అంత ఈజీగా can't give up. And also No, I closing don't think people want to give up, but then, it's making it difficult for people to come here. yes. So, people are thinking twice. Should I not? Even parents are thinking twice. Like, ఇప్పుడు ఇంత ఫీజు కట్టి మేము పంపిస్తున్నాము, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ వేస్ట్ అయిపోతుందా? అండ్ ఆల్సో లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కంప్లీట్ గా పంపించాలి. అండ్ అంతా చేసి మధ్యలో వచ్చేస్తే ఇలా చాలా నడుస్తున్నాయి పేరెంట్స్ కి. And right now, the living expenses have gone up a lot, even for people like us, because of the tariffs. We are seeing a lot of difference on a lot of products, including groceries, milk, eggs, cheese, basic stuff, has gone up a lot. సో మ్యామ్, మనం క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ వీక్ అప్డేట్స్ ఏమన్నా ఉంటే షేర్ చేసుకుంటారా? This is the one update, that I wanted to say, that still there is a lot of enforcement on students, which makes me very unhappy because they're the most vulnerable group of non-immigrants, because they're coming to study, they're young, they're not as strong. It's a very difficult group of people who are going through this very, very difficult time. So it makes me very sad at the moment. This is not something I had envisioned in America. I've been living here for four decades or more, and to envision something like this was beyond my capacity. Right. సో గైస్, మేము ఎవ్రీ వీక్ ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకొని డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. అండ్ ఆల్సో మీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆల్వేస్ వెల్కమ్. సో మ్యామ్ తో నేను డిఫరెంట్ వీసాస్ గురించి ఇలా మాట్లాడదాము, అండ్ ఆల్సో మ్యామ్ ఇచ్చే అడ్వైజెస్ అండ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుందాము అనేసి ఐ వాజ్ జస్ట్ చెక్కింగ్ ఇంకా డిఫరెంట్ వీసాస్ ఏమున్నాయి అనేసి. I know about L1 visa. I've been there as L1 dependent. కానీ నేను L1 గురించి చదువుతుంటే ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ సో మెనీ న్యూ థింగ్స్. నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు అసలు తెలియదు వాటి గురించి. సో మ్యామ్ ఈస్ హియర్. సో మ్యామ్, ఐ హావ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ కొన్ని మన వ్యూవర్స్ ఆఫ్లైన్ లో కూడా అడిగారు, అండ్ ఆల్సో నాకు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. Sure. So to start with, what are the key eligibility criteria for an L1 and L1B visa? Okay, L1 means, first of all, people have to understand what is an L1
non-immigrant classification, which enables basically an employer, a US employer, to transfer or bring in their own employee from one of its affiliate or subsidiary or parent. If they've got a parent, for example, in India, and they're opening a branch. The easiest example that I can give is, for example, if it is Tata Consulting, one of the largest companies from India. The parent company is in India and they opened up branches in the United States. So they're able to transfer their own employees on an executive or a managerial capacity, or as a person who's got specialized knowledge. So L-1A is a person who comes here as an intra-company transferee, who is either in an executive or a managerial capacity. L-1B is somebody who is coming in a specialized knowledge. Somebody who's into IT, who's into engineering, plant automation, somebody who is so familiar with that company's requirements or software. Every company develops its own methodology, how to function, or, I've got somebody who's coming and building steam turbines in the United States. They're a big company in India, and they've opened a branch here, and they're bringing their employees on L1. So, they need their own people who understand how these steam turbines are built, because they've worked with the company for so many years. They know how to do this, how to build it, what is required to build it, how to test it. Not a new person can do it, which is what we prove when we file an L-1A or an L-1B, depending on how that person qualifies. But the first thing is to understand that this person is an intra-company transferee. వాళ్ళ own company they are transferring, whether they are transferring from a subsidiary, affiliate, or a parent to a subsidiary, affiliate, or a parent, or a branch. You can call it any such name. That is the basic of an L1. సో మ్యామ్ ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళ ఓన్ బ్రాంచ్ లో వర్క్ చేయడానికి పంపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది మిగిలిన వీసాస్ తో పోలిస్తే కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది అనుకోవచ్చా, స్మూత్ గా? ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి ఏది ఈజీ కాదు. ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి definitely I won't say anything is easy, but anything can be made easy if they follow the instructions of a lawyer, how to do this, anadi sariga cheste, it is possible. And nothing also, is impossible. Nothing is impossible. So as far as I know, L-1A 7 years valid and L-1B 5 years valid, right? That's correct. Okay. అండ్ ఆల్సో నేను ఒకటి చదివాను, ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్, ఐ డోంట్ నో, మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు కరెక్ట్ గా చెప్తారు. L1 వీసా మీద ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ బిజినెస్ చేయొచ్చా? L-1A మీద కానీ L-1B మీద ఉన్న వాళ్ళు చేయలేరు. But their spouse gets an L2 dependent visa, who gets an automatic work permit. వాళ్ళు ల్యాండ్ అవ్వగానే they're authorized to work. Okay. The spouse. Okay. So the spouse can run a business. The spouse can work, can run a business and work. Oh, that's great. So at least there is a chance for the family. 100%. Okay. H1 వాళ్ళకి అలా కాదు. వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే they don't get a work permit. They have to wait. The husband has to get an I-140 approved. After the I-140 is approved, only they'll be eligible to apply for a H4 EAD. Whereas the difference between an L1 and an H1 is the L2, who is a dependent spouse, gets a work permit upon landing. Okay. Oh, very nice. When I traveled there, అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అప్లై చేయాలి EAD, and then I got the EAD.
Right. But now they are done away with, you don't have to apply. Oh, We'll give it to you right away. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఇది కూడా సింపుల్ కాదు అని మీరు చెప్పారు. సో వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్స్ L1 పిటిషన్స్ గెట్ డినైడ్ ఆర్ రిసీవ్ RFEs? Not following or not going to an attorney. That is the first rule. ఓకే. People try to do this on their own, and I've seen people doing it, saying, oh, it's not so difficult. I just have to click a few boxes and do it. And I've seen it happening over and over again. L1, if you don't understand the corporate structure and how it has to be presented to the USCIS, that is the first step you're going to get an RFE or a denial. We have to show that the parent and the subsidiary are connected. There is a clear nexus in the paperwork. You got to show that the parent owns the baby. Okay. సో ప్రాపర్ టైస్ Basically, you've given birth to this baby in the US. You've got to show that this parent owns this baby and controls this baby. If you don't have that connection, then you are not going to get an L1 approved. That is the very first step that I see everyone making a mistake. And that's because they don't understand the corporate structure. How it has to be incorporated. There is a way to incorporate this. చాలా మందికి తెలియని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మ్యామ్, యుఎస్ లో ఏ వీసాకైనా ఏ వర్క్ అయినా సరే చాలా పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది. దట్స్ బియాండ్ ఇమాజినేషన్ ఫర్ ఏ కామన్ మ్యాన్. చాలా చాలా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది. సో మనం ప్రాపర్ అటార్నీ ద్వారా వెళ్తేనే బెస్ట్ అన్నమాట. సో ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఇది రిలేటెడ్ మ్యామ్. వాట్ ఆర్ ద కామన్, how do you approach crafting a strong petition to reduce the risk of denial or RFE? I can't go through that step by step how to do it because there's so much to discuss about it, Shakira. All I can say is, there are requirements. If people can understand these requirements, they can go to the website, try to figure out what it is. But the best solution to this would be to contact an attorney. Again, somebody who's had experience doing L1. There are a lot of immigration attorneys. Yes. There are a lot of immigration, but not every immigration attorney does H1s, L1s, E2s. This is called as business immigration. Not every attorney does business immigration. Oh. There are a lot of people who only do family immigration, like bringing a spouse, bringing a parent, bringing a brother, bringing a child. This is called as family immigration. This is something H1, L1, E2, E3, TN. These are all business-related immigration law. In fact, today I had an attorney reach out to me saying, can you be my mentor and teach me how to do H1s and L1s? So a lot of attorneys don't know how to do this. So if you go to the wrong person, they're going to experiment on you. And if you get experimented, then you're going to, lose out. జనరల్ గా మనకి డాక్టర్స్ అంటే ఓకే, కార్డియాలజిస్ట్, పల్మనాలజిస్ట్ ఇలా ఉంటారని తెలుసు, కానీ అటార్నీస్ లో కూడా ఇలా స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి అనేసి కామన్ పీపుల్ కి అయితే తెలియదు. Because not everyone can do everything. Yes. Like a lot of attorneys who do business immigration don't do deportation. And those who do deportation may not do business immigration. Right. I will give you a very interesting example. Even a lot of immigration judges don't know what is an H1. Oh, okay. This happened, if you'll allow me to give an example, very interesting example. I had a client last year, 2024. He got picked up for a domestic violence. Telugu. He beat up his wife. He even showed a knife to her. So the cops came, picked him up, put him in jail. This was in Florida.
And then they took him to immigration court. When he went to immigration court, the judge asked, I was representing him in immigration court. And this was all through WebEx, most of the hearings in 2024. So the judge asked me, what is your client's status? I said, H1. So the first question is, what the hell is an H1? This is the judge asking me. And I had to explain, I had to point him out in the direction of what is the section of the Immigration Nationality Act that determines what is an H1. He didn't know what is change of employer. He didn't know there is an extension of an H1. Finally, he didn't know there is a 60 days grace period. So he kept on asking me, point me, show me how this works. And there is a government lawyer sitting in the courts. And she didn't know what's an H1. Because all they deal with is only deportation, asylum, refugees. So they don't deal with H1. So which is why I'm coming back to say, not every attorney handles L1s, H1s, E2s, E3s, TNs, EB5. These are all considered kind of business immigration. So మీరు ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి మ్యామ్ we have one session pending on women's rights. We need to do sometime. Because definitely, I'll be glad to. And very useful topic as well. Absolutely. So next question, ma'am. Because L-1B is 5 years and L-1A is 7 years. Of course, correct. People who goes on L-1B, L-1A ki shift avachcha anesi ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Correct. So can they switch? Yes, they can. If they are, working or assigned to work in a managerial capacity, then they can switch to an L-1A from an L-1B. And we've done this. So వాళ్ళ designation change అవ్వాల్సి ఉంటుందా manager ki? Job title will change, job description will change, job responsibilities will change. Okay. Because then you're showing this person is truly a manager. They're going to supervise X number of people. So many people report to them. We have to give all those details. Okay. So there is a possibility. Absolutely. And also, ma'am, L1 మీద ఉన్న వాళ్ళు green card ki ఎలా transition అవ్వగలుగుతారు? If they're on L-1A, they can transition to EB-1C, provided the employer is willing to do their green card. Okay. It's a question of employer ready ka unnara leda. And I've seen a lot of companies like Cognizant anandi, Miru, Wipro anandi, TCS anandi, Reliant anandi. A lot of them, at some point, they tell the employee, we'll keep you on an L1, but we'll send you back. We are not going to do your green card. Okay? So then they cannot transition to that EB-1C. Then, of course, they'll say, ma'am, we can't just go back. We have kids. While school కి వెళ్తున్నారు, colleges కి వెళ్ళిపోతున్నారు, we don't want to leave them, we don't want to go back. What do? Then we tell them, okay, if you find an employer, switch to an H1. Okay. So వాళ్ళకి H1 కి కూడా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. But green card కావాలి అంటే their employer should apply green card for them. Under EB-1C. EB-1C. And right now for India, the priority date is at 2022. Which means it's a very short period, 3-4 years. So there is a possibility. Correct. But if the employer doesn't agree and you go into the H1B line, then you go into the EB2 or EB3 line, then you're waiting for another 20-30 years. Yes. I heard that normal ga manam H1 నుంచి green card కి వెళ్ళాలంటే there is a lot of queue. And that's why I tell people from there, if you don't want to go into the EB2, EB3, let's do a complete session on EB5. We'll explain how people can apply under EB5. Exactly.
ఎస్ రీసెంట్లీ మేము ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసాము మా కన్సల్టెన్సీ నుంచి రిగార్డింగ్ EB-5 ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీసా. దానికి కూడా చాలా మంది వచ్చి అడుగుతున్నారు. బట్ మనం ఒక సెషన్ పెట్టుకున్నాము ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ వీక్, సో దట్ వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ వచ్చి మిమ్మల్ని అడగొచ్చు. అండ్ ఆల్సో చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, మ్యామ్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీరు US లోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇండియాలో ఉన్న వరల్డ్ లో ఎక్కడున్నా కానీ, బికాస్ nowadays many people are immigrating from Middle East to US because of the Middle tax East, Singapore, Malaysia, yeah. Indonesia. I deal with a lot of clients from Mauritius, Fiji. I've got a lot of clients from Nepal, Sri Lanka. So it's Yes, not yes. one country, Bangladesh. ఎక్కడ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మ్యామ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫో మొత్తం కూడా త్రూ అవుట్ ద వీడియో స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఏదైనా కానీ జస్ట్ వన్ సజెషన్ అయినా కానీ మీరు బుక్ చేసుకొని ఒక అపాయింట్మెంట్ తీసేసుకొని యూ కెన్ టాక్ టు మ్యామ్. మెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ ఉంటాయి, యూ కెన్ ఆల్వేస్ అప్రోచ్. In సో fact, today only I did two Zoom calls with a client from India, two different clients. So we do this on a daily basis, pretty much. for students who are planning for your spring intake, మీరు కూడా మ్యామ్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ కోర్స్ మేము ఎవ్రీ డే మాట్లాడుతూ ఉంటాము, చాలా మంది వాకింగ్స్ వస్తూ ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ. వాళ్ళకు కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఫాల్ ఇంటేక్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వెళ్తూనే ఉన్నారు, వీసా స్టాంపింగ్స్ అవి అవుతున్నాయి. అండ్ స్ప్రింగ్ ఇంటేక్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇంత అర్లీ అనుకోకండి, ఇదే టైం అన్నమాట. ఈ టైంలో సజెషన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడం బెస్ట్. బికాస్ చాలా డౌట్స్ వస్తున్నాయి స్పాన్సర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ నౌ ఫైనాన్షియల్లీ వాళ్ళు చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. కాబట్టి హూ ఈజ్ యువర్ స్పాన్సర్ అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాలి, మేము బ్యాంక్ లోన్ తీసుకున్నాము, మా పేరెంట్స్ అని చెప్పాలా, బ్యాంక్ అని చెప్పాలా, ఇలా యాక్చువల్గా ఇంతకు ముందు కూడా ఉండేవి ఈ క్వశ్చన్స్. బట్ దే వర్ నాట్ సో నర్వస్ in those days. బట్ ఇప్పుడైతే we train మ్యామ్ లైక్ ఫర్ వీసా స్టాంపింగ్ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళేటప్పుడు we train them like basically ఇట్లా వెళ్ళండి, డోంట్ గెట్ నర్వస్ అండ్ ఆల్. బట్ నౌ దే ఆర్ సో నర్వస్, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ కి కూడా దే ఆర్ సో నర్వస్. ఈవెన్ దో వాళ్ళ పేపర్స్ అన్ని బాగున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, దే గాట్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ యాజ్ వెల్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ సో నర్వస్ అబౌట్ ఇలా అడిగితే ఇలా చెప్పాలా, ఇలా అడిగితే ఇలా చెప్పాలా అనేసి. సో మీరు మ్యామ్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏ చిన్న క్వశ్చన్ ఉన్నా కానీ క్లారిఫై చేసుకోండి. దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్. Sure. అండ్ ఆల్సో గైస్, మ్యామ్ ఫోన్ నంబర్, మ్యామ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి స్క్రీన్ మీద, అలానే మా ఫోన్ నంబర్ కూడా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంది. యూ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేస్, యూ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ ఎనీ కంట్రీ, ఎనీ ప్లేస్. అండ్ ఈ వీడియో ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో యూజ్ అవుతుంది అంటే ప్లీజ్ షేర్. ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్, వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. న్యూస్ లో చూస్తే వాళ్ళ ట్యాగ్ లైన్స్ కానీ, సో న్యూస్ లో చూస్తే ఎలా ఉందంటే ఏది నమ్మాలో ఏది నమ్మొద్దో కూడా అర్థం కావట్లేదు. సో వ్యాలిడ్ వీడియోస్ ని మనం చక్కగా ముందుకు వెళ్ళేలా చూడాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు సో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాము. అండ్ బ్రేక్ తర్వాత విల్ డిస్కస్ అబౌట్ E2 వీసా మ్యామ్. ఐ హావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ E2 వీసా. So stay tuned. And we can also briefly talk about, after the break, we'll talk about the June 2025 visa bulletin, which is out. We'll talk about that also. Sure, ma'am. So guys, we'll be back after a short break. Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges?
Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of essays. Prep Pundits offering several programs. AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem. We are back from the break and ఇప్పుడు మనం E2 వీసా గురించి మాట్లాడదాం. సో మ్యామ్ ఈజ్ హియర్ అండ్ నాకైతే ఈ సెషన్స్ చేసేటప్పుడు ఇలా అన్లిమిటెడ్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉండాలి అనిపిస్తుంది. బికాస్ పర్సనల్ గా కూడా ఐ హావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ టైమ్. సో మ్యామ్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ E2 వీసా? Sure, I will. Like I said before we went on the break, I just wanted to talk about the June 2025 visa bulletin, which is just out today. Okay. And it just came out today. So EB1, which is for India, the cutoff date, there is no change. It's still at Feb 15, 2022. EB2 for India is still at Jan 1st, 2013, no change. EB3 for India is at April 15, 2013. So just about between EB2 and EB3, it's only about 3 months of difference. But there's no change, there's nothing, no improvement. I just wanted to bring that up and let you all know, that this is what is happening. So we can go to the E2 visa requirements and, what is needed, blah, blah, blah. Let's talk about E2 visa requirements. Go ahead. If you have a specific question, I can address that question, or I can just talk about generally. Yeah, E2 visa in general, we just want to know briefly, then we can go to questions. Okay. Well, E2 is not for everyone. E2 is called as a treaty investor visa. Basically, the person is coming on a non-immigrant visa to invest in a business. But then this is not applicable to every country because this is a bilateral treaty between two countries. And in the South Asian countries, the 3 countries that have this bilateral treaty between their countries with the United States is only Sri Lanka, Bangladesh, and Pakistan. India is not a signatory.
Okay. Sri Lanka is not a signatory. So there are a list of countries that are listed who have signed a bilateral treaty agreement with the United States, and only those people who are part of that country who have signed a bilateral treaty are eligible to invest in a E2 visa. The E2, as I said, the word itself is a treaty investor visa. And this is also a non-immigrant visa. But once the visa is given, this can be extended to that person indefinitely, meaning they can continue to live in the United States on an E2 forever, as long as they're running a business and running it profitably, of course. So that's what is an E2 visa. And unlike the EB5, the E2 generally, doesn't give an exact amount. The word in the legal terminology that is used in the Immigration Nationality Act, it's called as an investment that is at a substantial risk. So if you invest 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, you're not going to get this approved. We generally recommend people between 80 to 100,000. 80,000 to 100,000. సో ఇది ఇండియన్స్ కి EB5 వర్షన్ అని చెప్పొచ్చా? Indians ki lene లేదు కదా. India Indians is కి not eligible for E2. But I see a lot of people coming the backdoor method. Chala mandi, they become either Canadian citizens. And as Canadian citizens, they're eligible for E2, even though they were born in India. Okay. Now, if they become a UK citizen, they're eligible as a UK citizen to do the E2 visa, even though they were born in India. Okay. This is interesting. So it depends which country they become a citizen of. And if that country has a bilateral treaty with the United States, they can benefit from that and come here on a E2 visa. I just had a client today who came to me. He's from Canada. He's originally from India, born, raised in Chandigarh. But he's a Canadian citizen, so he came to the US. He's doing his E2 visa. సో ఇండియన్స్ అయినా కానీ వేరే కంట్రీ సిటిజన్షిప్ ఉంటే E2 వీసాకి వెళ్ళొచ్చు, బట్ నాట్ Possible, డైరెక్ట్లీ yes. ఫ్రమ్ ఇండియా. నాట్ డైరెక్ట్లీ Correct. ఫ్రమ్ ఇండియా. Correct. డైరెక్ట్ గా ఇండియా నుంచి వెళ్ళాలంటే EB5. Correct. Okay. Okay. So then let's talk about, because this is not suitable for Indian citizens, then It is suitable, but not in a direct way, but in an Yes. indirect way. Okay. What is the timeline for the process, ma'am? ఎంత టైం పడుతుంది E2 వీసాకి? Maximum 60 to 90 days. Oh, so fast. It is. And there is no lottery system. There's no waiting period. Very nice. Both for an L1 and an E2. There is no lottery. Oh, really? There is no quota. So anybody can file it all year long. Very nice. Okay, that's So super all your fast. waiting is 60 to 90 days. I've seen a lot of Indians who've gone and become citizens of Grenada. And then from Grenada, they've come here on E2. People who've gone to Panama and become Panamanian citizens have gotten E2. So this So is a something. lot of people are using this backdoor method, and they can still, because a lot of people, for example, who are not highly educated cannot go into an H-1B specialty occupation, or they don't fit the L-1A or L-1B because they're neither an executive nor a manager nor a specialized knowledge person, but they're very good in business. They're only high school graduates, but they're excellent in business. Give This them is 100 rupees, they'll come back with 10,000 rupees.
and they are good. So this E2 is for those kind of people who are fantastic business owners. అండ్ ఆల్సో EB5 కంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. 100,000. 100,000 is very less when compared to the EB5. And Correct. అండ్ ఆల్సో ఈ ప్రొఫెషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ గుడ్ ఇన్ఫో మ్యామ్. నాకు ఇప్పటి వరకు తెలీదు ఇలా Correct. కూడా ఉంది అనేసి. బికాస్ Exactly. ఎవరికైతే H1 రావట్లేదు చాలా మంది అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు మమ్మల్ని. లైక్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఏమన్నా రూట్ ఉందా. చాలా మంది ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా బికాస్ మా టీచర్స్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతూ ఉంటే వచ్చి మేము కూడా టీచ్ చేయగలం. హౌ కెన్ వి గో, లైక్ దే జస్ట్ వాంట్ టు నో సంథింగ్, సమ్ వే చూపించండి, సమ్ డోర్. వి జస్ట్ వాంట్ టు గో లీగల్లీ ఓన్లీ, లీగల్లీ వెళ్ళాలి, బట్ ఇంకేదైనా ఆప్షన్ ఉందా అనేసి. బట్ దిస్ లుక్స్ వెరీ నైస్. For example, if somebody marries, an Indian gets married to a Sri Lankan. Now, because of the Sri Lankan spouse, they can get E2. E2. So there are ways and means. If they talk to a proper experienced attorney, we can guide them how to do that. సో ఇది సేఫ్ గా ఉంటుందా లేదంటే దీంట్లో కూడా రిస్క్స్ ఉంటాయా టు గెట్ ఎందులో అయినా there is no guarantees. If you're asking for guarantees, there is no guarantees in life for anything. But if you do it the proper way, there's always good results. గో త్రూ ఏ ప్రాపర్. For example, for a student visa, if they don't apply it properly, or if they don't give the right documentation, if they don't pay the CVS fee, something they've done wrong, they're not going to get it. So we cannot blame the process. You have to blame yourself for not following the right process. Proper rules, proper guidelines. And E2 visa spouse can work? E2 visa, when the spouse comes into the United States, they get a work permit. Okay. So So they're they can entitled work, to they a can work do permit. They business. can work, they'll get a social, they'll get a driver's license. They can also work in the spouse's business and do a job outside. Oh, this is interesting They can because run their own business. I was I was on L2, so I was always wondering ఇలా business వాళ్ళు ఎలా వస్తారు అనేసి. They were like pure business people I have seen. So Especially, అసలు I ఎలా see a lot వస్తారు, of ఎలా people from రాగలుగుతారు? Pakistan, from Bangladesh. They don't want to come on H1s or L1. Their preference is the E2 route. E2, very interesting. A lot of people from Sri Lanka also. They want to come the E2 route. And they're like, ma'am, yes, we can invest 80,000 or up to 100,000, sometimes even 150,000. We can do it. We want to run our own business. We don't want to work for anyone. We want to be our own boss. E mindset ఉన్న వాళ్ళకి this is the best way. Very nice. This is very useful info. And దీంట్లో ఏమైనా ఉంటాయా మ్యామ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ డినయల్స్ ఏమైనా అవ్వచ్చా? Anything can be denied ఓకే. if you don't give the proper paperwork. ప్రాపర్ ఈవెన్ దో ఇట్ లుక్స్ వెరీ సింపుల్ బట్ ప్రాపర్ ఛానల్ ద్వారా వెళ్ళడమే బెస్ట్ అన్నమాట. So I'm explaining it in a simple way, but there is a lot of paperwork to be done. yes. సో ఓకే మ్యామ్. సో ఇదైతే చాలా బాగుంది. లెట్స్ టాక్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ బికాస్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ వీసా స్టాంపింగ్ నౌ ఫర్ ద ఫాల్ ఇంటేక్. సో ఇట్ వుడ్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. ఈవెన్ మా స్టూడెంట్స్ కూడా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ We 10 can minutes. briefly talk because we've done so much about students. Yes. Because అది నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ గో ఫ్రమ్ ఇండియా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో Right. దట్స్ ద రీజన్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ స్టూడెంట్స్ గురించి అవి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. సో ఐ హర్డ్ వన్ థింగ్ లైక్ వీసాకి వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈస్ అప్లైయింగ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ యూనివర్సిటీ,
4-5 యూనివర్సిటీస్ కాకుండా ఒకే యూనివర్సిటీకి అప్లై చేశాడు. హీ గాట్ ఇట్. సో అక్కడ కూడా హీ విల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ ఎందుకు ఒకటే యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకున్నావు, ఎందుకు ఈ యూనివర్సిటీనే చూస్ చేసుకున్నావు అనేసి. So he So, has to answer why he uh, chose that university. Is it because of the curriculum? It's not available in another university. So that candidate has to reply to the officer why he chose that one university. సో ఇట్స్ లైక్ కొంతమంది 4-5 యూనివర్సిటీస్ చూస్ చేసుకుంటారు. Sure, అందులో I వాళ్ళకి understand. 2 యూనివర్సిటీస్ లో రావచ్చు అండ్ దెన్ హీ విల్ చూస్ వన్. బట్ Understand. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ సో ఫోకస్డ్ అండ్ వాళ్ళు ముందే ఫుల్ గా రీసెర్ch చేసి కంప్లీట్ గా వస్తారు. సో వాళ్ళు వన్ యూనివర్సిటీనే చూస్ చేసుకుంటారు. Yeah, సో then they have to tell them what is the research they've done. Why did they pick this one university? What motivated them? What led దీనికి to? రీజన్ ఇది కూడా ఉండొచ్చా, ఇదే ఎందుకు అప్లై చేశారంటే అక్కడ మీకు రిలేటివ్స్ ఉన్నారా అని కూడా క్రాస్ చెక్ చేయడానికి అయి ఉండొచ్చా? I don't think so. You know, ఓకే. unless the person is saying I'm going there because of my relatives, then that Okay. can be possibly a negative factor. ఎస్ ఎస్. సో ఆ క్వశ్చన్స్ చాలా మందికి ఉన్నాయన్నమాట, ఏం చెప్పాలి అని, ఈవెన్ దో దే ఆర్ మెరిట్ స్టూడెంట్స్. సో అండ్ ఆల్సో లైక్ హోమ్ కంట్రీతో ఏం టైస్ ఉన్నాయి. సో అఫ్ కోర్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ హియర్, మన వాళ్ళకి దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ దే వాంట్ టు వర్క్ హియర్ ఆర్ సెట్ అప్ ఎ బిజినెస్ హియర్, బికాస్ సెట్టింగ్ అప్ ఎ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఈజియర్ దాన్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు వెళ్ళగానే అక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయలేరు కదా యుఎస్. చాలా మంది ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ పెడదాము అనేసి ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ కెన్ దే ఆన్సర్ ఆనెస్ట్లీ? Yeah, they have to. Whatever the reason is, whatever their ties are, you know, parents okate is not going to be enough. People can always abandon their parents. Even though we may say culturally, పేరెంట్స్ ని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వేరే రీజన్స్ కూడా చూపిస్తే బెటర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. they have to. సెటప్ Parents is not the only reason. If they are getting a better job, or their fiance is there, or their spouse is there, that they are going to go back. Whatever the reasons are, parents alone is not the only reason. ఓకే. సో డినయల్ ఎలా ఉంది మ్యామ్ స్టూడెంట్ వీసాస్? మీరే చెప్పాలి. మీరే ఎక్కువ చేస్తారు అక్కడి నుంచి కదా. తెలియదు, దే ఆర్ గోయింగ్ నెక్స్ట్ వీక్. I know, but I'm saying from the past also. How is your experience? Because you all deal with a lot of students, kada. How is it from your end? From our end, ఇంకా అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఉన్నాయి వీసా స్టాంపింగ్స్. No, I'm talking from the past. From the past, this is our first year. Oh, you've not done before. This is the first year they are going for the stamping, so I'm just hoping for the best. Oh, I thought you've been doing this for a while, so you No, know this you've is had the students. first year, and yeah, we are So- hoping for the best. Okay. So We are swimming opposite to the current now. this year This everything situation. is going to be pretty tough, the enforcement. So I'm sure there'll be a lot of questions for students. So they need to be prepared for that. And I'm sure you will be guiding them what to do. Thank you, thank you. So we have a caller, ma'am. Let's see. Uh-huh. Yes. Hello. Hello. Hi, ma'am. I'm an Hi. Indian citizen. If to apply for E2 visa, Are you asking if you can apply for an E2 visa? As an Indian citizen, no, sir. India doesn't have a bilateral treaty with the United States. So just being an Indian citizen, you won't qualify. But for example, if you become a Canadian citizen or a UK citizen or any other country that has a bilateral treaty with the United States, you will qualify to apply for the E2.
But plain and simple US Indian citizen, you cannot, because India doesn't have a treaty. Hello. 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 So yeah, I hope you got the answer, sir. సో ఎస్ మ్యామ్, మా టీచర్స్ దగ్గర నుంచి ఒక స్పెషల్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగమని చెప్పారు. సో Okay. మెనీ టీచర్స్ ఆర్ ఎట్ టు ట్రావెల్ ఆన్ H1B నెక్స్ట్ ఇయర్ కి. సో వాళ్ళ కిడ్స్ లైక్ దే ఆర్ 18-19 ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు F1 కి కన్వర్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు. Okay. కెన్ దే అప్రోచ్ యూ ఫర్ దట్? Absolutely. I do a lot of H4s to F1. Almost in a week, we do at least 10-20 such cases. Yeah, H4 because to F1, L2 నుంచి కూడా. And okay. somebody who's come on an E2 from Canada, for example, or from UK, you know, they're on E2, but now they don't want to be on E2. They want to be independent. They want to get a student status. So we get them changed to a student. Also, I have a lot of people who get laid off on H1s. Okay, yeah, this is very A lot good. of people who get laid off on H1s, be it a teacher, be it an engineer, be it an IT, be it, especially now, there have been so many job cuts from the federal government, you know, so there are a lot of projects that have been cut off. So a lot of people want to know, you know, can I go to an F1? We tell them that is a good choice. So today I had 2 clients, they are laid off and they want to go to F1. F1, okay. Correct. బికాస్ వాళ్ళకి 60 days టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్ గా ట్రై చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం కంటే డైరెక్ట్ గా అటార్నీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వాట్ టు డూ నెక్స్ట్, వాట్ వుడ్ బి గుడ్ ఫర్ మీ అనేది కనుక్కోవడం బెస్ట్ థింగ్. Yeah, we do this all the time, Shakira. Every day we have this request. And not only that, some of them don't want to be on H4 or L2 because they feel they have more benefits being on F1, especially younger kids. They can do CPT, they can get pre-graduation or PT, they're entitled to that. So if they're on H4 or L2, they may not be eligible for all this. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఎందుకు మా టీచర్స్ అడుగుతున్నారంటే బికాస్ వాళ్ళే కొత్త అక్కడికి వెళ్ళడం అండ్ వాళ్ళ కిడ్స్ ఏజ్ అవుట్ అయ్యే స్టేజ్ లో ఉన్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దే డోంట్ నో హౌ టు డూ ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ థింకింగ్ లైక్ లాస్ట్ టైం దే హ్యావ్ జాయిన్డ్ అవర్ లైవ్ అండ్ ఆస్క్డ్, ఇప్పుడు మా కిడ్ H4 మీద ట్రావెల్ చేయడం బెస్టా లేదా ఇక్కడి నుంచే F1 చేయించుకొని ట్రావెల్ చేయడం బెస్టా అనేసి. I would bring them on H4 and then convert it to F1. ఎస్ ఎస్. సో That మీరు is better చెప్పిన దాని chances. ప్రకారం దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ దేర్ కిడ్ ఆన్ H4, బట్ యా దే ఆర్ గోయింగ్ టు నీడ్ యువర్ హెల్ప్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ Absolutely. H4. Absolutely. And I work with a lot of Telugu parents who've come as teachers. I work with a particular school district in New Mexico. They're nothing but Telugu teachers. They're teaching science, teaching math, Yes. and I convert their children's H4 to F1. So this is commonly for me, I do this on a daily basis. సో యా, మ్యామ్ ఈస్ హియర్. సో మా టీచర్స్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. whatever problem they have, whatever issues they have after reaching there, you can contact ma'am and you can have your safe future. And also we have, from my side, I have 2 topic requests ma'am. Next week kuda mem ide time ki live vastamu. Tuesday 8 PM CST, Wednesday 6:30 AM IST. So whenever ma'am gives time,
ఈ 2 టాపిక్స్ కోసం. ఒకటి వచ్చేసి EB5 బికాజ్ నౌ వీ హ్యావ్ మెనీ క్లయింట్స్ who are waiting for more info on EB5 and Sure. also regarding women rights. Sure. Let's do These two. EB5 next week. Yeah, let's do EB5 next week. So EB5 కోసం ఎవరైతే మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారో నెక్స్ట్ వీక్ ఈ టైంకి డెఫినెట్ గా మీరు లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వండి. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ మ్యామ్ ఈస్ హియర్. ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అనేది నార్మల్ గా దొరకదు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఎంత వాస్ట్ అయిపోయిందంటే ఎనీవన్ కెన్ సిట్ అండ్ టాక్ అన్నట్లు అయిపోయింది. టూ మెనీ న్యూస్ ఛానల్స్, టూ మచ్ ఆఫ్ న్యూస్. సో ఇలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ చెప్పే ప్రొఫెషనల్స్ చాలా చాలా తక్కువ. యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ, నన్ను చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. లైక్ ఎనీవే ఇట్స్ మళ్ళీ యూనిక్ గా ఉంటది ప్రతి కేసు కూడా. బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్, మై ఏజ్ ఇస్ దిస్, మై కిడ్స్ ఏజ్ ఇస్ దిస్, హౌ టు గో ఫార్వర్డ్, ఇట్లా మమ్మల్ని చాలా అడుగుతున్నారు. సో దట్స్ వై నెక్స్ట్ వీక్ లైవ్ లో రండి, మ్యామ్ ని అడిగేయచ్చు ఆ క్వశ్చన్స్. అండ్ మీ క్వశ్చన్స్ మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో అయినా అడగొచ్చు. యూ కెన్ కాల్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఆఫ్లైన్ లో అయినా కానీ. ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీరు ఆన్లైన్ అయిపోయిన తర్వాత చూస్తున్నట్లయితే కామెంట్స్ పెట్టండి. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నేను గ్యాదర్ చేసి నెక్స్ట్ వీక్ మ్యామ్ ని అడుగుతాను. సో EB5 గురించి మనకి ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు H1 ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అన్నారు కదా మ్యామ్, లే ఆఫ్స్ కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు Yeah, వాళ్ళు కూడా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు కదా EB5. absolutely. సో Absolutely. ఆ స్టేజ్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ వెన్ యువర్ కిడ్స్ ఆర్ యూస్ టు స్టడీ, దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్. సో US నుంచి కూడా మాకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయి. సో వాళ్ళందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ EB5 నెక్స్ట్ వీక్ మ్యామ్. So I'm not able to hear you. There's a lot of Hello. disturbance that 1 minute. Okay. So would you repeat what you said? Sorry, I couldn't hear It's you at all. regarding, yeah, okay. It's regarding EB5, ma'am. Many people are approaching us with a lot of questions. I'm Right. just saying that you can join our live next week and ask questions directly to Sure. ma'am. You can talk. So this is going to be the topic. So people who want to talk about EB5 Yes. have questions. We are giving you 1 week's notice so you can come back with your questions about EB5. Yes, yes. So, ma'am, before concluding, if you want to tell anything, next week kalla definitely ga inka updates vastayi, but as of now, Yeah, one of the things I wanted to say, L1 is a very good non-immigrant tool for Indians, especially people who do business. A lot of people, especially from states like Andhra, Gujarat, who are a lot of business people. They want to open a branch here, they can open a branch and then bring themselves as executives of the company, and they can also bring their employees as their managerial capacity, in their managerial capacity. And for this, there is no quota, there is no lottery. So you can do it all year long, and there is premium processing. So with all that put together, we can get an L1 approved in between 60 to 90 days. oh, very nice. So people have not explored L1 very much. In India, the whole world is eligible for L1. There is no restriction that it is one country or another country. So people are not using this. And they can get a green card within 3 to 4 years. Very nice. So So this ఏంటంటే is వాళ్ళకి something, హోమ్ కంట్రీలో ఒక బ్రాంచ్ ఉండాలి, US లో ఒక బ్రాంచ్ ఉండాలి. either That's the parent is in the home country. Typically, they'll have the parent company. And it can be a private limited company, or it can be a sole proprietor. And then we open a branch in the US, very depending nice. on what state they want to open it in. Hmm. So not And they only don't even have to corporate come here. Everything can be done by email. ఓకే. సో నాట్ ఓన్లీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్, ఎవరికైతే ఇండియాలో కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఓన్డ్ బై పేరెంట్స్, దే కెన్ Correct. ఆల్సో బ్రాంచ్ ఇన్ US.
Correct. That's a very good thing. Because Because I'm H1B working with a actually lot of people, even from Gujarat. As you know, Hmm. people from Gujarat are all into business. I was always wondering ఎలా వస్తున్నారు business people US They కి all అనేది. come on L1s and they get a green card very fast, or they jump from L1 to EB5. I was So always different ways. thinking ఓన్లీ కార్పొరేట్ వాళ్ళే ఎల్వన్స్ మీద వస్తారు అనేసి దిస్ ఏ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. Any other questions? So guys, next week we'll come with EB5 topic. If you have any questions, ఇప్పటి నుంచే మీరు పెడుతూ ఉండొచ్చు. ఈ వీడియో కింద కామెంట్స్ లో కూడా పెట్టొచ్చు. Or you can reach out to me and give your questions. I'll ask ma'am next week. So timings please స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. మ్యామ్ డీటెయిల్స్ కూడా స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. తప్పకుండా చూసుకోండి. యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఎనీ కంట్రీ. సో మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. నెక్స్ట్ My వీక్ కూడా pleasure. వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము మేము టు నో ద అప్డేట్స్ Absolutely. ఇది ఏమైంది అనేసి. Right. And we already know the topic. So let's go full speed ahead. ఓకే, ష్యూర్ మ్యామ్. All right. థ్యాంక్ యూ సో Thank మచ్ you ఫర్ so జాయినింగ్. much. My pleasure. యా, గుడ్ నైట్ మ్యామ్. Good night to Yeah. everyone. Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT